Good evening, all. Bonne soirée à tous. There seems to be a bit of a delay. I apologize. It looks like it might be a little busier here on the internet where I'm at. Bonsoir, Annick. Bonsoir, Marc. Good evening, Marc. Can everybody see and hear me? Bonsoir, Corinne. Comment ça va? Vous êtes tous ici pour le troisième épisode. This Monday, we are going to be apologize for the change in time. Was a little bit busy today. I had two trainings for Gosselin. Bonsoir, Jacques. Ça va? So, désolé pour le changement d'heure pour cette lundi-ci, puis on va voir comment est-ce que ça va aller. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'avais deux formations en ligne qui étaient données pour la job. Je veux dire pour nous autres là, que nous il fallait qu'on soit on suit des formations. Today we had two online training sessions, I guess you could say, that were given by my work, so that's why I had to change the time for today, which is going to be the third episode, the third of three, so the final episode on the exposure triangle, which we'll be talking about tonight. And c'est ça, ça fait qu'aujourd'hui, ce soir, on va parler pour le prochain heure sur le troisième élément ou le troisième principe du triangle d'exposition, qu'il est justement l'élément de la sensibilité de vos capteurs. Puis je vais vous expliquer un peu comment est-ce que on réagit aujourd'hui en numérique versus qu'est-ce qu'on faisait avec le pellicule. Puis je vais vous montrer, j'étais chanceux, assez chanceux, j'ai quand même trouvé un équivalent d'un photo qui était pris, puis vous allez voir tantôt, la différence entre, c'est-à-dire le grain qui était pellicule, puis c'est une médium analogique versus le numérique pour le bruit. Okay, so I'm going to be explaining to you, and so this is the third element, the third principle of the exposure triangle. And I just realized something. Of course, I forgot again. There we go. Whoop, there we go. Nah, it's much better. I'm not as green as I was before. There you go. So that's it. We're going to be talking about the sensitivity of the sensor, which is calculated in ISO settings. And in just a moment, good evening, Richard. Welcome to the third episode of the exposure triangle, which will be explaining exactly the exposure triangle, the sensitivity, the grade of sensitivity of our sensors. And I'll be also comparing the difference that we used to have with film versus what we call now digital noise, which is basically a signal to noise ratio. Good evening, Mark. Welcome to the channel. Welcome to the episode. And so we'll give a couple more seconds before. How's everybody been working out with the project for this week? Loki, comment est-ce que ça sent? Comment ça va avec le défi de la semaine qui est Loki en tant que tel? Est-ce que vous avez commencé à essayer? En passant aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dimanche hier, c'était la journée du sténopée mondial. For those of you who might not have known, and I'll be posting a couple up, I still haven't had a chance to go through them yet, but for those of you who might already, or who didn't know, yesterday was the World Day of Pinhole around the world. And for those of you who don't know what pinhole is based on the fact that
It's just an aperture, nothing else. There's no optics involved. You don't necessarily have a focus per se because you don't have any lens elements in the lens itself. C'est-à-dire que le sténopé, qu'est-ce que c'est? C'est juste d'avoir une ouverture et aucun optique en tant que tel. C'est réellement, c'est un style de photographie qui est très nostalgique. Ça vient de les camera obscura. It comes from what we call the camera obscura, which was basically just a box with a photosensitive, either a paper, a piece of tin that was photosensitive, and all it had was a little pinprick at the other end of the box, and you just literally let it go for as long as it took, and it was basically a guesstimate to find out what the exposure was. But anyways, that was yesterday. That was Sunday. I participated, and there's a website you can search it. It's just look for World Pinhole Day, and there's a website that has been opened for people to share their pinhole images. Vous pouvez trouver sur le site web. Cherchez journée. En même temps, c'est quoi? C'est le jour global. Non, c'est la journée mondiale du sténopé. Et puis là, vous pourriez trouver le site web qui était créé pour cet événement-là. De temps en temps, j'en fais du pinhole. Souvent, vous allez voir, il y a un des membres du groupe, Fabrizio, que lui en fait assez souvent. Et puis, si au pire, le club de photos il me semble que c'est Montréal-Nord ou Rivière-des-Prairies, un des deux clubs-là aussi qui partagent leurs photos de sténopé aussi en fonction de ça. There's a couple of photo clubs that regularly practice pinhole photography. One being, I believe, if I'm not mistaken, it's or they come from Rivière des Prairies and Montreal North. But anyways, let's get on with the episode. So here we are today. We're going to be talking about we're talking about the third element of the exposure triangle, which in this particular case is, give me a second, I just got to get my screens going here. So we're talking about the exposure triangle. This is the third episode of 3, and we've already talked about depth of field, which is controlled by the aperture of the lens. C'est-à-dire que le premier épisode que nous avons parlé du profondeur de champ en fonction de l'ouverture qui contrôle la quantité de lumière qui rentre par l'objectif. La semaine passée, nous avons parlé du flou de mouvement, que lui est contrôlé par la vitesse d'obturation. And last Monday, we spoke about justement the motion blur and how we controlled motion blur using the shutter speed. And the shutter speed is basically the curtain that's in front of your sensor, and it's how long that curtain or that blade is left open to let the light in to freeze or to capture a certain amount of motion blur. Okay, so we spoke about that last week, and this week what we're going to be talking about is the sensitivity, which is actually controlled by the function that we call ISO, which in short is an acronym for the International Standards Organization. C'est-à-dire qu'on va parler de la sensibilité ISO, qui est notée par l'ISO de l'appareil photo. Et puis, ça détermine, pas que ça détermine, mais ça référence la sensibilité du capteur, à quel point qu'on s'en va chercher la lumière. Now, when we talk about ISO, typically you have high ISOs and low ISOs. Okay, so basically the lower the ISO, and typically and when I talk about ISO, I'm specifically talking about the native ISO. And the native ISO is physically the ISO that was used when designing the sensor itself. So sometimes you might find on Nikon, I know that they use the term L and H. Fuji, I believe, also does the same thing. On my X100F, you have an L and an H. These are what we call
well, how can I I lost the word. These are what we call not interpolated, but they're equivalents of lower or higher ISOs than the actual sensor was designed for. C'est-à-dire que typiquement, généralement, on commence toujours à 100 ISO parce que le 100 ISO en tant que tel, c'est génériquement l'ISO natif de tous les justement tous les capteurs en tant que tels. And thank you, Mark. You gave me the word. That's exactly what I was looking for. Et puis ceux qui sont... Non, Sony les marque en fonction d'avoir deux lignes, une ligne au-dessus puis une ligne en dessous. Quand on tombe en bas du 100 ISO, c'est-à-dire il y a du, si je me rappelle bien, il y a du 84 ou du 64, du 50 ISO, ou du 80 ISO, 64 ISO puis 50 ISO. Mais ils sont marqués avec deux lignes, un au-dessus puis un en dessous. Ce sont qu'est-ce qu'on appelle des ISO... in English, we call it expanded. They're expansion in the sense that it's digitally an equivalent of what a 50 ISO would have been. Okay, it's not that you're getting better quality detail or anything like that, but what it is that puis justement Fuji, eux autres commencent à 200 ISO. Il y en a d'autres qui vont commencer à 160 ISO. Mais pour la présentation et pour on va dire, pour l'utilisation tous les jours, c'est juste plus facile on se met tous sur le même niveau. It's easier. I'm gonna use 100 ISO as a native because most of the camera sensors themselves are produced or designed for 100 ISO. So, and it's just a lot easier talking about sensitivity in functions of stops of light. So basically here, what I'm just trying to say here is that the lower the ISO, right, the less sensitive to light it is, okay? And because it's digital, the less noise is produced. Now, the higher the ISO, now in my case, my A7s go up to 51,200 ISO. What I'm doing here is I'm sacrificing the quality of noise in that I'm getting more noise for more sensitivity for more light. Okay. Now, understand that between a film sensitivity and digital sensitivity, they're not comparable. Okay. There's only one thing that compares when we're talking from the film to the digital sensor. C'est-à-dire que puis ça, c'est quelque chose que je trouve, puis j'explique toujours dans mes cours, c'est que depuis les années 80, on a comme en temps de société, on a comme perdu la capacité de comparer des pommes pour des pommes. On prend des pommes, des bananes, des mangues, puis des oranges, on met ça tout dans le même panier, puis on les critère à tout le même niveau. C'est-à-dire qu'un pellicule, c'est réellement il y avait un certain grain. Puis le grain, c'était ça qui captait la lumière en tant que telle. C'était des cristaux qui étaient sur le grain. Puis dépendant de la grandeur de ces grains-là, ça déterminait à quel point ils pouvaient aller chercher un telle quantité de lumière en tant que telle. Now, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que moins que j'ai de l'ISO, plus que mon ISO est basse, moins qu'il est sensible à la lumière, mais moins que je vais avoir du bruit. En pellicule, qu'est-ce que ça me donnait? C'était que plus que mon ISO était basse, plus que mes grains étaient minuscules, fait que je pouvais aller chercher beaucoup plus de détails. OK? Puis pour vous donner un exemple ici, j'ai trouvé une photo qui pouvait comparer un photo pellicule versus un photo numérique. So here I was lucky enough to be able to find a comparison between a photo that was shot with a certain ISO in film and a certain ISO in digital to be able to show you exactly what the difference is. Because, like I was saying, digital noise it's basically a defect introduced by the sensor because I'm trying to force that sensor to pick up more light. Now, the only thing that compares between digital and film, or I should say film and digital, is that at 100 ISO, at f16, I'm still getting my 1/100th of a second.
C'est-à-dire que la seule comparaison qu'on peut faire entre l'ISO, je veux dire entre le grain d'un pellicule versus le bruit numérique, c'est que en fonction de l'ISO en tant que tel, à 100 ISO sur pellicule, autant que 100 ISO sur numérique, je m'en vais chercher réellement à F16, à 100 ISO, 1 centième de seconde. C'est la seule comparaison qu'on peut faire. Okay? Parce que qu'est-ce que les deux défis, non pas de défis, les deux défauts du pellicule versus le numérique ne sont pas la même chose. Et pour vous donner un exemple, regardez cette photo-là. C'est que la photo a justement à votre gauche, c'est un pellicule qui est un Kodak à 200 ISO. Et si vous la regardez, vous voyez que le grain, elle est prononcée à 200 ISO. Tandis que la photo de droite, ici, c'est un plein capteur, un 5D Mark II, qui porte un ISO à 3200. Okay? What I'm showing you here is, and I'm going to blow this picture up so that you can see it better on your screens, but basically, the photo that you see to your left of the shoes is a 200 ISO color Kodak film. Okay? And those who used to shoot film remember Kodak Gold very well. While the photo that you see on the right is a full frame Canon 5D Mark II, which is a full frame sensor. So sensor-wise, film-wise, it's the same dimension. But that's a 3200 ISO. And if you were to compare the digital noise on that digital sensor versus the grain produced by that 200 ISO film, the pixelation versus the size of the grain come out to be about the same thing. Now, what you have to understand about digital photography is that if you have a 24 megapixel camera, whether you're at 100 ISO or you're at 51,200 ISO, your pixels do not change. Fuji made a comparison, and I had found the article and now I lost the article, but I found the article where they took because many of us who used to shoot film knows very well that before Fuji ever got into digital photography, they were manufacturers of film. Fuji took a 50 ISO Provia film of theirs and counted how many crystals, light-sensitive crystals, were on that film plane, and they counted over 40 million particles of the silver salt that's sensitive to the light. Now, at 50 ISO, if I bring that up to 100 ISO, typically, because I'm trying to capture twice as much light, that means that I have to increase the size of my grain twofold. So that 40 megapixel 50 ISO at 100 now becomes a 20 megapixel. There's now 20 million particles on that sensor or on that film plane. If I boost that up again to 200 ISO, I am again increasing the size of the grain twofold again. I am now at 400 ISO attaining a 10 megapixel equivalent in digital. Rather, with a digital sensor, the actual not photoconductors, but the actual the actual particles. No, sorry. All of a sudden, I'm at a loss for words here. Les capteurs, the actual sensors, the actual, c'est quoi le nom? Oh, captors? No. Anyways, the actual pixels themselves do not change in size. Okay? What you're seeing in the digital image, and if you look at the digital image here, you'll notice that in the digital image on the photocells, thank you, Mark, what's happening is, because you're forcing that sensor to pick up more light in less time, what's happening is you're blowing out those pixels. Qu'est-ce qui est en train d'arriver là sur un capteur numérique en tant que tel, c'est que, parce que tes pixels en tant que tel ne changent pas en grosseur le plus que vous augmentez votre ISO. Tandis qu'en pellicule, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on perdait les détails parce que les capteurs en tant que tels étaient plus gros, de plus en plus gros, plus qu'on montait en ISO.
So, on perdait le détail en tant que tel. De 100 ISO à 51200, c'est sûr et certain, je capte exactement le même niveau de détail à l'infini que je capterais, genre de 6400 ISO à 100 ISO. C'est quand même les mêmes parce que les pixels ne changent pas. Qu'est-ce qui arrive, c'est que parce que les capteurs en tant que tels, the photocells themselves, basically act as wells, we'll say, ou qu'est-ce qu'on appelle des puits en tant que tel de lumière, wells of light. What's happening is, and obviously on a 24 million pixel sensor, not all pixels are created equally. Pas tous les pixels sur un 24 ou un 60 mégapixels capteur vont réagir exactement de la même façon. Parce qu'on sait très bien que depuis depuis la production, qu'est-ce qu'on appelle la mass production, production massif, la grande production, on tombe toujours dans un certain milieu de plage de qualité, right? So, qu'est-ce qui arrive ici, c'est que qu'est-ce que vous voyez en fonction du numérique, c'est que vous voyez des pixels qui sont éclatés. Et les pixels qui sont éclatés, c'est là où ce que vous voyez des couleurs qui ne devraient pas être là, que ça soit plus de vert, plus de bleu, plus de rouge, parce que ces petits pixels-là, comparés à les autres, ont débordé de lumière, puis ils ont tombé sur d'autres pixels qui sont alentour. So basically, what I mean, and listen, you know, I'm not going into the science of this. I'm trying to make you understand what the difference between grain and noise is. And noise is an effect of a certain amount of pixels on your sensor, which are literally overflowing with light because some might be less deep than others, and it might be overflowing onto other pixels in the red, in the blue, and in the green. Okay, so when you look at the photo that's on the right, yeah, you're right, you'll notice how we call them artifacts, exactly. These defects or these pixels that are blown out are called artifacts, and that's what's created by noise. Okay, I love people who come to see me a lot of the times, and they'll say, "Oh, it's too grainy. It's too grainy." It's not too grainy. It's pixelated. Okay, because the detail is the same detail that you would have captured whether you were at 100 ISO or at the 3200 ISO that you're at now. Rather, if you look at the 200 ISO photo on the left, if that shot was shot at 100 ISO, you would be seeing much more detail. Okay? So, basically, this is the difference between film and digital. Okay? Now, as far as ISO goes, I have in my head, which I use every day that I do photography, I have a certain, and this is for every photographer. Every photographer has their preferences, or I should say their starting points that they will use when choosing an ISO, choosing a shutter speed, or choosing an aperture. What I've presented you here is basically my starting point. Voici mon point de départ en fonction de comment est-ce que je contrôle mon ISO en fonction de la qualité de la lumière. That's one thing I forgot to put in the original, in the triangle. But I determine my ISO by the quality of light that I'm working with. So if I'm in daylight, okay, typically I'll be at the best ISO that my camera can handle. And in my case, it starts at 100 ISO. So if I'm outside in daylight, I am at 100 ISO. Okay. If my subject is in shade and I'm in sunlight, and don't forget, this is all in consequence of what is lighting my subject. Where is my subject being lit? Not the light that I'm under. So in this particular case, if the subject is in the shade and I'm in the sun, to be able to get a certain shutter speed, to be able to freeze a certain amount of motion, I increase my ISO for that light. Okay? Because you can stay at 100 ISO, you're just going to be using in the shade that much less speed. So for me, from daylight to shade is one stop of light. So in this particular case, I double my ISO to be sure that I can attain that shutter speed that will freeze my subject. C'est-à-dire que si je suis à l'extérieur en plein soleil, que mon sujet est en plein soleil, c'est là où je vais utiliser la meilleure ISO possible que
sur mes Sony serait 100 ISO, tandis que sur mon Fuji, ça serait 200 ISO. Sauf que quand vous regardez ma charte que je vous avais marquée là, mon guide, 200 ISO, c'est plutôt quand mon sujet est à l'ombre. Et la raison pourquoi, c'est que si je perds un cran de lumière de lumière sur mon sujet, et puis il faut absolument que j'atteigne une certaine vitesse, ben je vais monter mon ISO. OK? Puis regardez, vous avez justement, ceux qui vont se... le photographe en pellicule avait tellement plus de limites qu'il pouvait aller chercher. C'est-à-dire que, si vous regardez la photo en tant que telle, de qualité en tant que telle, de pixelation entre les deux, le 200 ISO film est équivalent à peu près à 3200 ISO en numérique. Fait que la liberté qu'on a en numérique aujourd'hui, c'est 100 fois bien que ce qu'on avait par avant. OK? Si on est dans une journée qui est nuageux. Dans nuageux, quand je parle de nuageux, je parle de plutôt, la lumière est diffuse partout. Okay? C'est là où je vais aller chercher plutôt un 400 ISO. Parce qu'encore, il faut que j'aille chercher une certaine vitesse. Now, if you look at my next level or my next quality of light, which in this particular case is cloudy, I might actually go up to 400 ISO. Now, 400 ISO, again, in digital, between 400, 200, and 100 ISO in digital, there's not that much difference visually. I'm not going into the science of this. I want you just to understand, photography as much as and for me, one of the reasons why I love photography so much is because for me, it's the perfect in between of science and art. What is it? It's the science of light and how we can represent that light as far as an artistic image. Okay, so in this particular case, if it's a cloudy day, and actually at 400 ISO, it can be a gray cloudy day. I wouldn't say a stormy, but typically light gray clouds, a little bit darker than what we would call our natural gray, our middle gray. C'est-à-dire que c'est une journée qui est nuageuse, que ça pourrait être quand même une journée qui est assez gris comme journée. Comme aujourd'hui, c'était plutôt entre 200 et 400, mais il y en a... c'était-tu hier que ça a commencé à... Non, mais en tout cas... 400 ISO, je partirais avec 400 ISO en code nuageux. À l'intérieur maintenant, et je t'avoue que ces réglages que j'ai ici, je les utilise autant avec un flash que sans flash. OK? Typiquement, j'utilise un flash en fonction d'un éclairage secondaire à la lumière qui est là. Dans ce cas ici, si je suis en train de photographier un sujet qui est devant une fenêtre où le soleil en tant que tel est sur le même côté de la fenêtre à l'extérieur, mon sujet il est sur le bord de la fenêtre, je suis sur le bord de la fenêtre, je ne suis pas en contre-jour là, je suis réellement sur le même axe que le sujet contre la fenêtre. Okay, so in this particular, the next part here, which is all interior lighting, I'll be at 400 ISO. If I'm inside, my subject is against the window. I'm against the window facing my subject. So the window's on the same side. And the daylight is coming in from the window. And I stress that the sun would be on the window side. Not that we would be in the shade of the building where the sun would be on the other side, the opposite side. I still start at 400 ISO, whether or not I'm using a flash. Okay? A lot of mistakes people make is that they try to overuse their flash and use the flash as the sun. For me, I've always used my flash as a secondary lighting. Okay, when it comes specifically when it comes to speed lights, because speed lights are not as powerful as studio lights. Now, if I have no daylight coming into wherever it is that I'm shooting, so if I'm here because I have artificial lights here, but no, I'm even at that. With these artificial lights without any flash, I'd still be at 800 ISO. Because you'll never get the equivalent of a sun outside, inside, using incandescent lighting. Okay, so when I'm inside, so in a restaurant that's well lit,
in my dining room with the lights on, in a family room, in a churches usually have quite a bit of natural light, so that would be in the 400s. But basically, let's say a birthday, we take the kids to my mother's or my mother-in-law's, and inside the lights are on. I'd be using 800 ISO. And because I've been for so long an event photographer, here I talk about a reception hall or salle de réception, parce que typiquement, l'éclairage dans ces salles-là sont plutôt tamisés. So, your reception hall is usually the equivalent of what we'd call not a diffuse light, but very, very low light situations where, a wedding reception hall, during the party, the lights are turned down. The only light really coming from anywhere are those projectors that the DJ is putting on the dance floor or whatever. And at that point, that's when I would really bump it up from up to 1600, 3200 or 1600 to 3200 ISO. And again, don't forget, if my camera can attain 51,200 ISO, then sensors today in the last 2 years, 1600, 3200 still creates a decent amount of and again, it's not that it's playing with sharpness. What's happening is it's producing a certain amount of these artifacts that we don't necessarily want to see. I mean, I've shot images at 3200 ISO and produced decent 16 by 24 prints. And don't forget, me being a dinosaur of a photographer, I just realized I'm gonna have to fix that. What was I gonna say? I rely always on, as far as quality goes, what I can do as a print, never what I can do on a screen. Because again, today, there are still no screens that can produce the detail and the resolution of what we can print using a printer, an inkjet printer, which has I'm talking like mini, micro, nano size dots of ink to produce the image. And the reason why I should tell people this is that, écoute, la qualité qu'on a en capteur aujourd'hui comparé à les pellicules qu'on avait par avant, c'est qu'on peut monter il y a des capteurs qui montent jusqu'à 402 600 ISO. 402 000. I mean, it's ridiculous to at what point we can capture light digitally today. Okay, and knowing that there are certain artifacts or defects that you work around that to be able to capture the best possible image in consequence of where you are, what kind of lighting you have, and how your subject is placed as far as depth of field, shutter speed, to be able to and the whole triangle in itself is it what will it take as far as sensitivity, as far as depth of field, as far as being able to freeze my subject, or in other cases like you saw last week with my waterfall image, where I can show that motion blur. Okay, now all of this to tell you that my way of controlling my exposure triangle, c'est-à-dire qu'avec tout ça que je vous avais expliqué entre la profondeur de champ, le flou de mouvement et la qualité de ma lumière, okay? Et puis, je t'avoue que les photographes, peu importe qui est le photographe, va toujours trouver sa façon à lui à justement régler ces trois éléments-là pour réussir la qualité d'image qu'il veut sortir. Je t'avoue que ma technique, en général, c'est toujours la première chose que je fais, c'est que je cherche ma qualité de lumière. So, the first thing I do in my general technique, generally in photography, is the first thing I reference is what kind of light am I dealing with? Am I dealing with daylight? Am I dealing with a cloudy sky? Am I dealing with artificial light with no daylight coming in from anywhere?
Okay? That's the very first thing that I do. Next thing I determine is what kind of depth of field is it going to take to tell the story that I'm trying to tell. Is my audio? I just want to make sure my audio didn't cut out like last week. At what point is my, you know what? How's this? So basically now what I want to do is I want to determine how much is my subject in focus versus how much do I want to separate that subject from that background. Okay? And in portrait, it's hyper important. C'est-à-dire que la première chose que je m'en vais chercher, comme je vous avais montré, c'est la qualité de ma lumière. Quelle sorte de lumière est-ce que je suis en train de jouer avec? C'est-tu de la lumière de jour? Est-ce que c'est une journée qui est nuageuse, qui est plutôt gris? Et par après, qu'est-ce que je veux faire avec mon sujet versus son fond ou son avant-plan? Est-ce que je veux avoir un certain profondeur de champ qui va séparer mon sujet de mon fond parce que c'est un portrait, ou est-ce que c'est quelque chose qui est genre un macro où je vais aller chercher toute la fleur au complet, puis je veux avoir une certaine netteté pour aller chercher tout le cœur au complet, mais pas nécessairement les pétales alentour, ou est-ce que je veux faire un paysage où ce que je veux que, de où est mon mise au point, je veux que ça soit tout net derrière et tout net, que ça soit tout net derrière autant que tout net devant mon sujet ou ce qui est mon mise au point. So, la deuxième chose que je vais aller chercher, justement, c'est d'aller chercher la profondeur de champ qui est contrôlée par l'ouverture. So, again, the next thing that I look for is what kind of depth of field do I want to use, which will determine, am I doing, and, photography comes down to two things. Am I doing anything near a landscape, or am I doing anything near plutôt a portrait? Right? Portrait, I want to separate the subject from the background. Landscape, I want, wherever my focus is in the landscape, I want everything in front of and everything behind sharp. As sharp as can be, in consequence. There's another phrase for it, but in consequence of that, the optics that I'm using, the focal length, the aperture. So am I doing architecture? Am I doing landscape where I want everything sharp? I'll go get an f8, I'll go get an f11, or I'll go get an f16. Am I doing a portrait? If I'm doing a portrait of one person or people on the same plane, 3-4 people on the same plane, typically I'll use an f4, an f4.5. If I want to get a group where I have 2 or 3 rows of people, then again, focus is on the eyes of the first person of the people in the front, directly in front of me, and I'll maybe go get an f8 or I'll go get an f5.6 to be able to include the people that are behind that first row of people. Okay, and then the next thing after that is to determine what shutter speed I'm going to use to be able to freeze my subjects. La troisième partie de ma technique, généralement en fonction de l'exposition, le triangle d'exposition, c'est justement d'y aller chercher quelle vitesse que je veux avoir pour figer mon sujet qui bouge ou pour avoir le filet de mouvement de mon, de ma chute ou ma ruisseau. Shutter speed after that is at that point. Last week I explained to you my little rule of, twice my focal length in shutter speed will give me enough to freeze a static subject. If I have to freeze a subject in motion, then typically I would go 4 times that. Okay, so if I'm looking at F1 car on a straightaway and I'm shooting a 600, well, at minimum I'm going to go get is a 1/2000th of a second. C'est-à-dire que j'ai toujours en tête en fonction de la vitesse d'obturation pour mon flou de mouvement, c'est que si je veux figer un sujet qui est statique, ben, j'irai chercher 2 fois mon focal. Un 600 mm, j'irai chercher un 1250e de seconde. Si je suis en train de prendre une Formule 1 qui est sur le, comment est-ce qu'on dit, le straightaway, quand il va en ligne droite, ben, dans ce temps-là, probablement, j'irai chercher 4 fois mon focal. So, un 600e, j'irai chercher un 2500e de seconde. Pour être capable d'être, pour réellement figer ce sujet-là. Now, dans ma technique en tant que telle, les 3 étapes,
J'ai 3 éléments à jouer avec. C'est les seules 3 étapes que j'utilise en fonction de qu'est-ce que je visualise pour ma photo. Qu'est-ce qui est primordial pour moi, parce que ça compte toute l'histoire au complet, c'est mon profondeur de champ. Now, je prends un portrait, je vais me figer sur un F4, sur un F4.5 ou sur un F5.6. Je n'irai pas chercher plus de lumière pour y aller chercher 1.8 ou pour aller chercher un 2.8. Parce que ça change ma composition, ça change l'histoire de mon image. What I'm saying here is that, I hope I'm not clipping too much, by the way. Let me know if the volume is a little too high, because I tend to articulate, and as you can see, my level of voice tends to jump up and down. But what I'm trying to say here is that what's primordial for me in my composition, and I base all of my photography on this, as much as I start with my quality of light, then it's my aperture, and then it's our depth of field, and then it's my motion blur. What is primordial to my photography in all of the photography that I do is my composition, is my story. I will never sacrifice my aperture, my depth of field, okay, for more light or less light. That for me is a no. That's no. So if I'm doing a portrait, F4, 4.5, 5.6, I won't get a 1.8 because I need more light. Instead, what I'll do is I'll raise my ISO. Okay? If I don't have enough speed, because the speed itself has dropped down under my minimum speed that I need for that focal length, so my 85 millimeter times 2, so quick, 8 and 8 is 16, 85, so 16, 10, 70, 170. So I will not go under 1/200th of a second. If perchance, because of my ISO, at F4, I'm getting 1/100th of a second, well, sorry, what I do is I boost my ISO, and automatically that ISO will bring up my speed to 1/200, 1/250th of a second. Okay? And at that point, that way I will not sacrifice that depth of field, that blur, okay, because I'm trying to get more light with my aperture. So in my process is first quality of light, depth of field, motion blur. Now, the motion blur itself, if the speed is short of what I need to freeze my subject, what do? I jump straight up to the ISO. Because don't forget, the ISO of today in digital photography is nowhere near what we used to get in film. Don't forget, we're not losing half the resolution of the sensor because we're boosting our ISO, or 4 times, or 6 times, or 8 times. You're not losing detail in itself. Okay? C'est-à-dire que je vais sacrifier mon ISO aujourd'hui plutôt qu'avant, qu'est-ce que je faisais par avant avec la pellicule, parce qu'on était tellement restreint avec les ISO, parce qu'on s'en allait chercher, on perdait tellement de résolution en tant que tel avec les pellicules, qu'aujourd'hui, pour aller chercher, regardez, justement, la photo que je vous avais montrée, puis ça, c'est un 5D Mark II. Aujourd'hui, on est rendu 5D Mark IV. Ça, c'est des photos qui ont été prises genre 10 ans. Puis à chaque année, on le sait très bien, même peut-être pas au courant de tous les 6 mois, mais quand même, de 9 à 12 mois, là, il y a toujours une amélioration qui sort avec les capteurs, où ce qu'on s'en va chercher meilleure qualité de détail, meilleure qualité de lumière. Now, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui affecte beaucoup, à quel point que je peux aussi monter mon ISO, c'est à quel point est-ce que j'ai tant de pixels. Now, the other problem also is with digital, where I can lose that quality of, or that pixelation, the quality of the pixelation is that, I'll be honest with you, my cameras, it's rare that I even rent large, the whole thing about this pixel wars and having more pixels. No, I've actually printed 40 by 60 inch images from a 24 megapixel camera. Okay. And a 40 by 60, that's 5 feet wide. Okay.
you're not looking at it six inches away from the print. Otherwise, you'd be looking at like that much of your screen type thing, right? Typically, you have to back up. So your eye has a certain deficit of resolution that it can see in itself. And typically when we start, printing large prints like that, 40 by 60, 5 foot by, 5 by 8, I forget. Anyways, when we start getting into those very, very large billboard quality or size printing, we're not even printing it at the same resolution you would print a 16 by 24 or an 8.5 by, or I should say an 8 by 12 on a printer at 300 dpi. You're usually printing it somewhere at 75 to 100, but you're also looking at it from 20 feet away. You're also looking at it from 10 feet away or 6 feet away. You're never looking at it from 6 inches away, because otherwise all you'd see are exactly specs. C'est-à-dire que, tu sais, ça a toute une conséquence aussi sur ta finalisation. Tu sais, d'aller chercher avec un 24 mégapixels, je peux aller chercher un 40 par 60 facilement en impression. Je ne vais pas nécessairement l'imprimer à 300 dpi, je vais probablement aller chercher un 150 ou un 200 dpi, juste pour être capable, parce que c'est sûr et certain, une 40 par 60, tu ne regardes pas ça de 6 pouces non plus. Okay? So, the more, now don't forget, a full frame is a full frame. A full frame sensor measures 24 millimeters by 36 millimeters. Depending on how many pixels that I force or that I pack into that surface area will also determine the dynamic range or the quality of light that sensor can pick up. So, I'll be honest with you, for me, in all of the imaging that I've done so far, I mean, I've never really gone bigger than a 40 by 60 or a 40 by 40. And I've had wedding couples who've asked for an image printed at 40 by 40. I did go and get myself a 36 megapixel camera or a 60 megapixel camera because, well, first of all, a 60 megapixel camera, what you're doing now is you're sacrificing your light to be able to go and get detail. Finer detail at infinity. Okay? So if I'm doing portrait, if I'm doing macro, if I'm doing landscape, because I want to be able to capture more detail at infinity farther away, right? At that point, the 60 megapixel, the 100 megapixel, the 150 megapixel, the 36 megapixel, at that point, for me, is useful. Okay? But as far as all of the general photography that I do, whether it's night photography, whether it's astrophotography, whether it's event, whether it's daylight, sports, 24 megapixel for me has always been more than enough. At a certain point, you have to ask yourself, à quel point est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de détails que je vais percevoir dans l'image que je suis en train de reproduire. So, c'est sûr et certain que si j'ai justement, puis, écoute, c'est pas la norme, c'est un effet de, c'est quoi? C'est-à-dire que, tu sais, d'aller chercher un 60 mégapixels puis de l'utiliser, cet capteur-là, en basse lumière, je perds ma lumière en tant que telle parce que les pixels sont tellement plus petits que qu'est-ce que j'utiliserais par avant. Puis je t'avoue que, regarde la Sony A7S, c'est un 12 mégapixels. Mais cette 12 mégapixels-là peut atteindre un 402 600 ISO. 400. Le nouveau Canon qui vient de sortir il y a quelques mois, the Canon, the 1DX, the new one that just came out, it does something like 1 million ISO. Now, what you also got to understand too about ISO is the larger I have a range. So in my case, my A7s do 100 to 51,200 ISO. Okay. My 6500, which is my APS-C sensor, taps out at 25,600. Now, between the two, am I going to see really a big difference between the 100s and the 200s and the 400s and the 800s? No. Where I will start to see differences is
the 6500 when I hit 12,800 ISO, and I put the same 12,000, because don't forget, even though my APS-C, my 6500, has the same number of pixels as my full frame frames are double the size, are 2 times. C'est-à-dire que mon A6500, qui est un capteur APS-C, qui est plus petit, 30% plus petit que mon plein capteur, tous les deux portent les mêmes nombres de pixels, un 24 mégapixels sur chacun. La différence, c'est que la plage dynamique ou la plage d'ISO est beaucoup, ben pas beaucoup, mais est quand même un tantinet plus petit que qu'est-ce que mes plein capteurs me donnent. Fait que lui, le 6500, il arrête à 25 600. Tandis que mes deux plein capteurs qui sont à 51 200, ben, eux autres, je peux les monter un peu plus haut. Non, d'avoir une limite de 25 600 ou d'avoir une limite de 51 200, pour moi, quand même, j'irais chercher. Puis j'en fais de la photographie 6400 facilement. Pourquoi pas? Le capteur peut le prendre. Tandis qu'en pellicule, on n'avait pas ces libertés-là d'être capable d'utiliser autant de pellicules qui étaient aussi sensibles. Tu sais, quand on fait le calcul en tant que tel en pellicule, juste pour vous montrer la limite, c'est que je vous avais dit tantôt que Fuji avait fait justement la comparaison de pellicule versus numérique en fonction d'ISO, c'est-à-dire qu'un 50 ISO portait 40 millions pixels, genre cristaux, pixels, sur son capteur de pellicule. Le moment que je double mon ISO, je perds la moitié de mes pixels. So, de 50 à 100, ça tombe de 40 à 20. À 200, je tombe à 10. À 400, je tombe à 5 mégapixels. T'sais, ton 24 mégapixels, peu importe que tu es à 100 ISO ou que vous êtes à 12 800 ISO, vous portez encore 24 millions de pixels. You know, I'm just making a comparison here that in film, if we take Fuji's example where they counted 40 million crystals on a 50 ISO and we bring that up to 100, well, we lose half those pixels, it comes out to 20. At 200 ISO, that's 10. At 400 ISO, we're at 5 megapixels. Your sensor is not losing any pixels whatsoever, whether you're at 100 or you're at 6400 ISO. If your sensor, now, if you're using cameras that are, let's say, 10 and 15 years older than the current, now, 15 years ago, sensors on the average were at around 1600 to 3200 and some even up to 6400. You can't compare a 6400 from 15 years ago to a 6400 today, when today's sensors can go up to 25,600. Okay? So you got to be careful of really how you compare and what it is that you're, and today, don't forget, because we photography has become such a manipulative form of visual art, in the sense that, film in a sense was much easier, in the sense that whether, I'm in the camera or I'm in the dark room, no matter what, between the two, I'm always controlling light. So I'm in exposure on the film when I'm shooting the shot outside, and I'm still exposing the paper when I'm working from the developer projecting the light onto the paper, right? Here, in digital photography, and what digital photography has brought to us, the photographers, is the fact that now we can manipulate each pixel individually or as a whole, which we couldn't do with, you couldn't control your crystals on your paper or crystals on your film. You could choose what quality you wanted to be able to shoot in the particular light that you needed, but you couldn't, film photography was just a whole other world. And if you talk to dinosaurs like me, other dinosaurs like me, like my Uncle Bob, who had dark rooms and worked in dark rooms, you see the evolution of digital photography today. It's amazing. C'est-à-dire que, justement, du numérique, quand on était, je veux dire, à l'analogique, quand on était en chambre noire, peu importe qu'on faisait, on manipulait seulement la lumière en tant que telle, que ça soit l'exposition dans l'appareil photo ou que ça soit l'exposition dans la chambre noire.
Aujourd'hui, qu'est-ce que le numérique nous a porté? C'est réellement l'effet que maintenant, je peux réellement manipuler les pixels individuellement ou en groupe en tant que tel, dépendant qu'est-ce que je veux faire avec les logiciels que j'ai. Et puis, justement, encore, ça dépend à quel point que vous avez besoin d'une certaine qualité. Ça va déterminer. Puis, comme je vous dis, un photographe en tant que tel, apprenez la base, puis appliquez la base en fonction de qu'est-ce que vous voulez représenter ou que vous voulez reproduire, excusez, plutôt, right? So, what I'm trying to say here is that, as much as, and this is something too, is that as much as we're a society where we want our toys to do the thinking and do the work for us, you still have to understand what that camera is trying to do in that particular mode. Now, today we're a society of where we pay more money so that our toys do the job for us. Okay? But you got to understand the limit. To understand the limit of what your camera can do in those particular modes, you have to have some kind of knowledge of the basic principles of light, depth of field, focus, and what you want to produce, right? So now, particularly here, for myself, I'm always in manual mode. And if I'm not in manual mode, I'm in aperture priority. And I actually, if you look at the way that I manipulate my triangle in manual mode, in my head, I'm always in aperture priority. The only difference is that manually, I'm adjusting my shutter speed versus what exposure I'm looking to get. Okay? Now, I didn't get a chance to put this in the presentation, but c'est-à-dire que dans ma technique en tant que telle, vu que la profondeur de champ, c'est primordial pour moi, peu importe que je suis en mode manuel ou que je suis en mode semi-automatique, dans ma tête, quand je suis en mode manuel, je pense toujours en fonction d'être en mode priorité ouverture à cause de mon profondeur de champ. Pour moi, la profondeur de champ, c'est lui qui me porte ma composition. OK? So, pour moi, si je ne suis pas en mode M, je suis en mode A. Particulièrement, dans les quarantaines d'années que je fais de la photographie, j'ai tombé peut-être en mode S, priorité vitesse, moins qu'un demi%. OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi. Profondeur de champ, je connais tous mes ouvertures, qu'est-ce que ça me donne en fonction de focale, parce que je les ai toutes pratiquées. Puis comme je vous avais déjà expliqué dans les autres épisodes de passé, ma banque d'images en tant que telle contient proche de, si pas dépassé, 1 million de photos déjà. C'est de la pratique, ça. Le photographe, lui, pratique. Fait que je sais qu'est-ce qu'un 5.6 va me donner en fonction de profondeur de champ versus un F8 versus un F11 puis un F16, dépendant quel objectif que je suis en train d'utiliser. What I'm saying here is that, the photographer has a certain amount of experience. And in my case, compared to many of you out there, my image bank, is very close to, if not surpassed, over 1 million photos. Just digitally since 1996. When digital photography really started to kind of, take a turn. Okay? And that's not including what I used to do in film photography neither, because I haven't even scanned all those yet. Okay? But what I'm trying to say is that, all of these automated modes and all of these things here, it's and you wouldn't believe how many people come to me and they go out and they buy, like, I don't know, a $5,000 body, and they come up to me and they say, well, wait a minute, how come how come I can't find landscape on this? Well, I says, if you need to learn landscape, come and see me and I'll teach you how to do it using M, A, S, or P, when worse comes to worse. But you have to understand that the camera, and I lived my whole life with it way before it ever became an illness. Okay? But I've lived my whole life with ADD. And for me personally, an automatic mode or an automatic function that's been activated
will always have an attention deficit. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu toute ma vie avec bien avant que ça devienne une maladie. OK? Mais une mode automatique ou une fonction automatique activée va toujours avoir un certain déficit d'attention. Parce que lui, la façon qu'il travaille, c'est qu'il travaille en dedans de la limite de sa programmation. Puis un espoir, typiquement, quand on achète des affaires comme ça, des électroniques telles quelles, que le programmeur, the programmer who programmed that particular function or mode has some kind of base in that particular trade. So in this particular case, since we have automatic modes and automatic functions in photography, well, we hope that whoever was guiding the programmer was a photographer, right? I mean, there's so much more to learn after you've learned the basics, how to apply these basics, these principles, ces principes-là. Je vois qu'on est rendu à... We just gone over about an hour here. I'm going to finish the episode as so. J'espère que tout le monde a appris un peu, reçu un peu de clarification de la façon que je règle mon triangle d'exposition en tant que tel. Et puis, je t'avoue que le plus que vous pratiquez ces trois éléments-là, le plus que ça devient un automatisme. Puis, le moins que vous allez vous figer là-dessus, parce que vous avez déjà le bon ouverture, vous avez déjà le bon vitesse, puis vous avez déjà le... Tu sais, je sors à l'extérieur, là, que ça soit une journée ensoleillée, puis je sors à 9 h le matin, je sais que tant qu'il n'y a pas de grands changements au ciel avec les nuages, je sais très bien que mon 100 ISO va rester avec moi dès le 9 h le matin jusqu'à 1 h l'après-midi. Si le ciel n'a pas changé. What I'm saying here is that I'm going to pick my ISO automatically. If I'm outside at 9 o'clock in the morning, I know that if it's not going to, if there's no cover, no cloud cover in the sky that's varying my light, I can stay at 100 ISO for the whole morning, right up to 1 o'clock in the afternoon if I want. Okay, so my ISO is done. It's taken care of. Now, my next question is, am I doing street photography? Yes. Okay, so it's a 5.6 or an f8. Period. 5.6 f8. And then I check and see what's my speed. Does it fall in that minimum that I need? I'm going to do a portrait, f4. I'm going to do a landscape, f11. If I'm doing landscape photography for the next hour, why do I have to fool around with my aperture for? I need the same depth of field. What I will do though is choose where I do my focus point. So because the ISO is already taken care of, my aperture is already taken care of, I've already justified the fact that my speed is what I need. Now I can spend the rest of the day looking for the photo. And that is all the photographer does. Tout que le photographe fait, c'est que après que la technique est finalisée, sensibilité, profondeur de champ, flou de mouvement, qu'est-ce qu'il doit faire? Après ça, il doit chercher son image, l'image qu'il veut produire. C'est tout. Mais ça prend la pratique. Tu sais, mon père, qui était un de mes... I'm going to try this. Mentor. I hope I got it right. Mark can correct me if not. But my mentor, one of my mentors, my father, who now, il a 74 ans, takes his camera out every other year or every 2 years that he goes on vacation. Who do you think he calls now when he says, son, what do I do with it? I want to do a panoramic or I want to do a landscape or whatever. Ben, pas, seriously? Really? Vraiment? Tu sais, qui m'a aidé puis m'a montré la photographie quand j'étais jeune? Devine c'est quoi sa réponse? Hey, j'ai 74 ans. Je fais pas la photographie à tous les jours. Tu peux bien faire plaisir à ton père puis me donner les petits. Fait que c'est sûr et certain, quand il part, avant qu'il part en voyage ou en vacances ou quoi que ce soit, hey Jay, fils, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Fait que dans ce temps-là, je ne vais pas lui dire de s'implanter tout de suite en mode manuel. Va chercher ton mode A. Point. Va chercher le mode programme si vous voulez.
Le mode S, je t'avoue que je le sais que je ne peux pas déterminer qu'est-ce qu'un 2000e, de la différence entre un 1600, un 1200 puis un 1250e va me donner. Je sais à peu près quelle vitesse que je dois aller chercher pour figer un certain mouvement. Mais le photographe aussi, il est prêt à faire certains essais pour déterminer, avant que le grand événement y arrive, qu'est-ce qu'il aurait besoin pour faire son l'histoire de l'image qu'il veut. Ma fille qui fait justement l'équitation. OK? Je t'avoue que quand le cheval, elle sur son cheval, là, quand elle part du box, là, puis un cheval bouge vite, puis il arrête sec. Hein? Hein? OK? J'ai jamais connu à quel point que un cheval peut être vite puis qui peut arrêter sur un 30 sous. You know? My daughter who does horseback riding, Western style, she started last summer, justement, she started doing barrel racing. And let me tell you, when that horse comes out of the box, he's already a full pin, right? Well, let me tell you, as a photographer, the first thing I did was, while I was waiting for everything to start up an hour before or whatever, because my daughter's got to be there an hour and a half before to be able to set up the horse and get the horse, prep the horses and this and that. Well, believe me, I wasn't sitting there in the stands waiting for her to arrive. No. They had a few people doing, back and forths, just to show a little bit, So what was I doing? I was following, and I was now, looking for all of the problematic situations that I might run into while I'm trying to follow her. I mean, you all know very well I'm a man, right? We as men don't multitask, so I'm not there in manual mode doing the aperture aperture, shutter speed, focus, and crop at the same time. No. At that point, that's where I would set the camera up in my ISO. What's it giving me as far as a shutter speed? Is the shutter speed fast enough to freeze my subject? No, good. Then I push my ISO higher up so that the camera never falls under that particular speed. I just have to make sure now that I follow at the same speed that my subject is moving. That's it. That's all that I have to do. Okay? So there's always a certain amount of anticipation of the event or the subject that you're shooting that the photographer's already in his head got down pat. Okay? It's not just showing up at the side of the fence and then, tick, and hoping that my camera that shoots 20 images per second, that I'm going to get a couple of good ones in there. When I do birding, when I do nature, wildlife in motion, I'm sorry, my camera is never, I mean, my A7s do 11 images per second. My 6500 does 11 images per second. I'm not there holding the shutter down and just following the subject. No, of course not. If I have 1 second and eyes are closed, those eyes are closed for the next 2 seconds. Typically, the time it takes to open your eyes is 1.5 seconds to 2 seconds, sometimes 3 seconds, depending how old the person is. Fait que, tu sais, je suis pas là en train de prendre des photos en fonction de mitraillette avec mes modes rafales, parce que je sais déjà que je suis assez habile avec mon doigt de déclencheur que je peux aller chercher 3 images par seconde si j'ai besoin. C'est tout en fonction de comment est-ce que vous êtes habitué avec vos équipements. Puis la première chose que je vais toujours dire aux gens, surtout avant de changer vos équipements, savez, comment je dirais ça? Avant d'y aller chercher la plus nouvelle boîtier ou objectif ou quoi que ce soit, apprenez les limites de vos équipements, parce que je t'avoue que le moment que vous allez changer vos équipements pour quelque chose tout récent ou de nouveau, si vous ne l'avez pas déjà dépassé, les équipements que vous avez, vous ne dépasserez jamais les équipements plus avancés, plus nouveaux. Parce que vous ne saurez pas à quel niveau que vous étiez pogné avec les défauts de qu'est-ce que vous avez eu par avant. What I'm trying to say here is that, and I'm not a photographer who changes his equipment every 3, 4, 5, 6 months at a time.
and I understand this is the society that we've become, where we've become consumers, and we're always looking for that bigger, better, to be able to get the quality. But the thing is will I ever see the difference in that quality? So what I tell people frequently is, before you go out and you buy that new body, before you go out and buy that 2.8 lens, surpass in your knowledge, you have to be able to surpass the limits of whatever is in your hands, so that you can appreciate when you upgrade and when you change whatever the nuances that have changed in that new product before. Okay, otherwise you're just, listen, and photography, and believe me, listen, I'm an astronomer since 2000. Astronomy, photography, we're talking about lots and lots of money in these hobbies. Okay, I used to be an optician. I used to fabricate telescope mirrors at 32 inches, 3 inches thick. Those 300 pounds of glass. And not everybody has that much money to put on a telescope. Same thing with your lenses. Say, give me an 1855, 3.5, 5.6. I'll be able to shoot my daughter doing her, or when I used to do the hockey tournaments with one of my buddies, my photography buddies. I used to give him a hand. I had a 7200 f4. I had no problems with that. When I got the 2.8 though, believe me, I knew what the deficits were, or not the defects, but the limits of what I was using before. So now I was able to surpass those limits from the old to the new. Okay. I'm sorry, I know I'm ranting, je sais que je suis en train d'étirer tout ça là. Mais je veux que vous compreniez que, en fonction, c'est votre capacité à comprendre les bases qui vont vous sortir de vos zones de confort et vous habituer à faire meilleure photographie, meilleures histoires. Parce que le photographe, avec la pratique, c'est exactement qu'est-ce qu'il fait. Puis si jamais on sort de tout ça là, puis ça a l'air que ici, ça va être dans quelques... D'après eux autres, ça va être dans quelques semaines. Là. Mais si jamais on retourne à faire des sorties comme qu'on faisait, venez me visiter chez Gosselin, puis venez prendre des sorties avec moi, puis vous allez voir à quel point que la photographie, après que vous avez enlevé tout, au début, c'est toujours confusant. Puis, laissez-vous pas se faire dire que un photographe n'a jamais été à votre niveau à vous. La différence entre vous et moi, c'est que j'étais à votre niveau quand j'avais 10 ans, 8 ans, 7 ans, quand j'ai commencé. Mais j'ai toujours tenu un certain pratique, que ça soit tous les jours, que ça soit tous les mois, ou que ça soit tous les 2-3 mois. Je me pratiquais. OK? So, puis moi, là, ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai le mot professionnel en tant que tel ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est novice, intermédiaire, expert. Point. Okay? Puis les experts, c'est tout par la pratique qu'ils ont appris leur photographie. Avec tout ça, with all of that, I thank you very much for your patience and for your time and for your support. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre support. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Mercredi, ça va être l'épisode sur je vais faire un traitement, un post-traitement sur ma chute que je vous avais montré la semaine passée. Mais surtout, cette fois-là, on va faire ça en noir et blanc. Je vais vous le montrer aussi en fonction du noir et blanc en Lightroom versus Silver Effects. Mais on va commencer avec le Silver Effects vu que c'est celui-là que c'est ma préférence en tant que tel. Et puis... pour ceux qui sont participés dans la défi de la semaine, les miennes, je suis en train de rattraper de la semaine passée aussi. Fait que je vais commencer à les envoyer aussi sur le site. So, don't forget that right now, Wednesday afternoon, 15h30, 3:30 in the afternoon. I'll be doing my 1-hour episode again on post-processing. And what I'm going to be doing is I'm going to use the same
waterfall that I did last week in color. This time I'm going to do it in black and white between Lightroom and the other software that I use, which is called SilverFX, excuse me. And for those of you who might be participating in the weekly challenge, I'll be posting mine coming up very soon. I have to catch up from last week also because whatchamacallit. But that'll be for Friday's analysis. And don't forget, for the next challenges coming up, check out the Facebook group. I put it as an announcement so that it comes up at the beginning of the discussion posts. But please do select which categories you prefer. N'oublie pas d'aller voir le sondage sur les sujets des défis. Puis oui, Richard, t'as raison, merci. I keep forgetting this is the end of this is the end of the of the live episode, live feed. Please, 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 if you enjoyed your time with me, please like the stream, like the video. What's it called? Subscribe if you want to my channel. I'm in the process of, as a matter of fact, I'm in the process of building up recorded episodes also on certain subjects. But I keep forgetting to ask people, please, if you do like what I'm doing, please like it so that I get some kind of an analytic feedback from YouTube themselves. And please subscribe. You know, I since I started this, I went from like, I think 6 subscribers. Now I'm at 54 subscribers. S'il vous plaît, j'oublie à chaque fois de l'annoncer, mais si vous aimez qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce que je suis en train pour vous, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en tant que tel, s'il vous plaît, likez l'épisode. Et puis aussi, si vous n'êtes pas déjà, abonnez-vous, s'il vous plaît, au post pour que je peux continuer et voir la participation, mais je veux dire, pour voir qu'est-ce que les gens aiment et qui n'aiment pas en tant que tel. Puis je m'ajusterai en fonction de la matériel que je fournis. Fait que je vous souhaite tous une belle soirée. Merci beaucoup. Bon lundi. Et puis, on se reverra mercredi après-midi à 15h30. Thank you, all of you, for everything. I appreciate this. Have a wonderful Monday night. And we'll see you all back here on Wednesday at 3:30 for the moment, just in case it might change. But right now at 3:30 Wednesday afternoon, and we'll look at Lightroom and black and white post-processing. Bonne soirée à tous. Merci. I'm just trying to close up the chat here. Participation. There we go. Thank you all. Have a good evening. We'll see you all soon. Ciao.